Arbeiten Sie in aller Still und lassen Sie Ihren Erfolg für sich prechen, dat in dieser Einstellung sollt man festhalten. In der heutigen hektischen Welt will jeder gesehen werden. Viel verwechseln Sichtbarkeit mit Erfolg. Sie denken, wenn Sie nichts posten, ist nichts passiert. Wenn Sie nicht ständig Updates teilen, müssen Sie ins Hintertreffen geraten. Doch das stimmt einfach nicht. Echter Erfolg braucht kein Rampenlicht. Tritt nicht vor Publikum auf. Bettelt nicht nerkennung.w. Erfolg kommt im Stillen. Ein Steffen Dunkeln, from Morgens und Speides, wenn niemand zusieht. Ein Steff durch Menschen, die verstehen, dass Angebere keine Strategie ist, sondern Ablenkung. Und so ein Kostspiel dat die größten Erbauer diejenigen, die einen bleibenden Eindruck hinterlegen, verschwendeten keine Energie darauf, Aufmerksamkeit zu erregen. Sie nutzten diese Energie, zu bauen, zu verfeinern und zu verbessern. Sie legen Arbeit für sich sprechen, und wenn sie sprach, war es unmöglich, sie zu eigen anorieren.heut, maxte mighty und Intelligenz. Was ich die Kunst des Stillen? Erfolgs nehmen not in einer Welt, die not Applaus giert, ist dies der Weg, der echt Ergebnis hervorbringt, ein Leben, einen Wohlstand und ein Erb. Das Besten hat dort lassen, sie uns los allege und dort one. Lautstarker Erfolg scheitert schnell einer der größten Fehler, den wir Menschen machen, ist die Annahme, dass sie nicht auffallen, wenn sie nicht laut sind. Sie gehen davon aus, dass Erfolg auffliegt, laut und ständig zur Schau gestellt werden muss, aber ich habe im Laufe der Jahre eins festgestellt. Der schlägende Erfolg lasst oft schnell, NSCH.WENN, sie ihr Leben, ihr Geschäft oder ihr Karriere. Auf Lärm statt auf echten Worten aufbauen, ist der Zusammenbruch vorprogrammiert. Erfolg, der nur zum Scheinen steht. Es selten von Dauer ständig, Gemmen sorgt schon für großes Aufsehen. Sie kaufen Dinge, die sie sich nicht leisten können. Sie veranstalten Partys, etwas zu beweisen. Sie feiern, dass sie es verdient haben, und sicher, sie bekommen Aufmerksamkeit. Ein Zeitling. Aber wenn das Leben ernst wird, wenn das Geschäft Disziplin erfordert, brechen sie USA und dort. Denn Erfolg beruht nicht auf Geld und Anstrengung, sondern auf ihrem Ego und dem Bedürfnis nach Anerkennung. Nehmen wir Ingvar Kamprad, den Gründer von IKEA, rennt an der Trends hinterherjagten, blieb Kamprad fokussiert. Sich nicht irgendjemanden zu beeindrucken. Lebt bescheiden, für ein altes Auto, flog Economy und konzentriert sich auf das Wesentliche, wird für die Menschen zu schaffen, warum? Weil verstanden hat, dass lauter Erfolg die falsche Aufmerksamkeit erregt. Und was noch wichtiger ist, erlangt einen von seiner Mission Abe, Kamprad baute IKEA geduldig und ließ auf, mit Disziplin, Einfachheit und einem ausgeprägten Qualitätsbestes. Rind in der Schlagzeilen jatten, schaffer etwas des Generation überdauern WRDE, ließ sein Arbeit sprechen. Und das tat sie, HEUTE ist IKEA ein der interessantesten Marken der Welt, NICHT wegen des Lärms, sondern wegen der ruhigen, konzentrierten Ausführung, Dialektion. Sagen Sie nicht so schnell Fortschritt, dekorieren Sie die Außenzeit nicht, wenn sich die Innenzeit noch im Bau befindet. Bauen Sie Ihr Fundament, bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie standhaft, lassen Sie Ihr Ergebnis sprechen, denn wenn Ihr Erfolg echtes muss nicht laut sein. Es spricht für sich selbst. Bauen Sie, als Wort nehmen Sie es hin,
wenn Sie so bauen, als Wort nehmen süßen. Kommt die zu einer gültigen Forderung, wenn Sie das Publikum entfernen Sie den Leistungsdruck, und wenn Sie Mittel der Leistung offern, konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, die Arbeit selbst, in dem Moment, in dem Sie anfangen. In der Sie beeindrucken, verlieren Sie den Fokus, Sie bauen nicht mehr aus Leidenschaft oder mit einem bestimmten Ziel, Sie bauen für Likes, für Lob, und das ist riskant. Denn der Applaus bleibt möglicherweise aus. Und wenn nicht, brennt man. Aus dort Sie verlieren Ihren Antrieb. Sie geben uf dot aber wenn Sie instill bauen. Passiert etwas erstanliche stat. Sie beginnen aus den richtigen Gründen mit dem Bau. Sie konzentrieren sich auf Qualität, auf Aufmerksamkeit. Die Ergebnis sind einen wichtiger als die Zuschauer. Daraus resultiert dauerhafter Erfolg. Leonard Brooks ist ein perfektes Beispiel. A lady in seiner Stadt, ein klein BAU Firma, wernig lot. Stellt sein Projekt nicht online. Macht nicht viel Werbung. Rennt in der Haus vorfürten, dass sie gebaut hatten, wo Leonard Frave Ort, aber prüft Detail und stellt sicher, dass die Arbeit solid war dort, alert sein Team, das wichtiger ist. Also Empfangs Kantonen erwinnig, Lunt, da langsam sprach sich herum, die Lut bemerkten die Sorgfalt in seiner Arbeit, die Ehrlichkeit, die Konsequenz, an im Lauf der Zeit wurde Leonard zum vertrauenswürdigsten Bauunternehmer der Region, nicht weil damit prahlt, sondern weil seine Arbeit stritt nicht nach Rum. Das war auch nicht nötig. Sein Belohnung war Vertrauen, stolz auf sein Handwerk und die Befriedigung, etwas Reales geschaffen zu haben, sein Geschworierte, selbst als andere zu kämpfen hatten. Warum? Weil es sich auf Exzellenz konzentriert, nicht auf hat. Das ist die Kraft des Bauens in der Stilltat befreit sie von der Notwendigkeit einer Henning. Erliegt ihnen, ihr Energie in ihr Handwerk gestecken. Und wenn sie das lange genigtan werden die Lut bemerken, nicht weil sie deren gebeten haben, sondern weil ihr Arbeit unbestreitbar ist, machen sie sich also keine Gedanken mehr darüber. Where sie schaut nicht performen. Einfach bauen sie für sich selbst, für Mission. Ausfried deren richtig zu machen, und wenn fertig ist, wird die Welt sein, und alle werden wissen, dass echt ist, ohne dass sie ein Wort sagen müssen. 3. Lassen Sie. Ihr Arbeit source flüstern in einer Welt voller Lärm, ist das wirksamst, was sie tun können, ihr Arbeit sourst schrecken zu lassen. Wenn ihr Arbeit für sich spricht, müssen sie sich nicht erklären. Sie müssen nicht Anerkennung betteln. Die Qualität macht sie bekannt. Die Ergebnis verdienen Respekt. Michael Jackson hat das Gem EISTERT.AUF, dem Höhepunkt seiner Karriere. Als andere Interviews und Aufmerksamkeit chatten, konzentriert sich Michael auf ein Sach, die Arbeit ließe Musik. Sein Auftritt und seine Innovationen für sich gab selten Interviews. Das musste auch nicht same Kunst führen. Seine Exzellenz war lautgenig, und die Welt hört sie nicht. Weil Verlinkheit, aber weil es so gut war, konnten sie nicht ignorieren, sie müssen kein Weltstar sein. Diesem Prinzip zu folgen, bei ihrer Arbeit, ihren Seelen, ihrem. Deshalb können sie ihr Taten lauter sprechen lassen als ihr Wort, geben sie Migdales bekannt. Machen sie sich einfach in die Arbeit, prahlen sie nicht.
Verbessern Sie sich einfach, suchen Sie nicht nach Aufmerksamkeit. Suchen Sie nach Meistercant, in Sie in dem, was Sie tun, hervorgehen werden. Werden die Leute Sie finden. Das ist ein Stillart von Selbstvertrauen, die Art, die nicht vom Applaus abhängt. Wenn Sie also auffallen möchten, versuchen Sie nicht, lauter zu sein. Seien Sie einfach besser, seien Sie schärfer, seien Sie konsequenter, lassen Sie sich der Arbeit flüstern. Und die Welt wird zuhören. Denn sie hat keine andere Wahl vor. Die Mädchen der stillen Meisterschaft liegt ein still Mädchen darin. Sein Handwerk ohne Publikum zu meistern dort, ist nicht auffällig. Ist nicht glamorous. Meistens bleibt unbemerkt, aber die Ergebnis. Sie sind außergewöhnlich, wenn sie sich hinter den Kulissen der Meisterschaft verschreiben. Ohne dafür Lob zu brauchen, bauen sie etwas Seltenes auf, unerschütterliches kennen. Selbstvertrauen. Dauerhafter Erfolg ist geht nicht schnell. Ist es nicht einfach? Aber ist es elsewhere. Rachel Moore versten die Match stiller hinab. Sie war gekannt, aber nicht die Pratzug. Kamerataglich sort, Rachel besteht. Near Essen online. Nam nie en wetwerben tiel, unversig nie, während zu worden. Statusen arbeitet sie jareling stillen kaken, lernt, scheitert, verbessert sich. Sie lernt bei alten, vergessenen Meistern, nicht bei trendigen. Keken auf Zeitschriften kaufen. Sie konzentriert sich auf ihr Handwerk, nicht auf ihr Image. Und lange Zeit kennt niemand sie. Sie wurde wieder zu Veranstaltungen noch zu Interviews eingeladen. Aber das Start sie nicht war nicht Aufmerksamkeit, sondern Exzellenz. Dan. Öffnet Rachel eines Tages ein kleines Restaurant in einem ruhigen Teil der Stadt. Keine Werbung. Keine Großeröffnung. Sie öffnet einfach die Türen und serviert das Essen, das sie jahrelang perfektioniert Dat is etwas Erstaunliches passiert. Die Nacker sprach sich schnell herum. GT resulten ihren Freunden. Kritiker entdeckten Lokal und kommen nicht mehr davon los. Sie selbst behauptet nie. Großartig zu sein, essen schon, Rachels. Restaurant entwickelt sich zu einem der gefragtesten Lokale der Stadt. Die Reservierungen wurden Monate im Voraus ausgebucht. Da Rachel ändert sich nicht. Sie blieb ruhig, konzentriert und widmet sich ihrem Handwerk, ohne dem Raum hinter her sitzen. Der Utilwrd, das ist die Mädchen der stillen Meisterschaft. Wenn sie ihr ganz Energie darauf verwenden, besser. Sie werden, ohne aufzufallen, sprechen ihr Ergebnis lauter als Werbung ist kennt. Die Menschen spüren die Sorgfalt und Mühe, die sie in der Arbeit gesteckt haben, und sie reagieren darauf. Die meisten Menschen wollen Ergebnis, ohne jahrelang still Arbeit zu leisten. Sie wollen Lob ohne Jubeln, da wahre Meisterschaft versteht, weiß, dass die wahre Belohnung nicht der Raum ist, sondern der Stolz in dem, was man tut. Hervorgehen Jordan zu sein dort, wo immer sie gerät sind, engagieren sie sich für den Prozess. Gehen sie in ihr Couch, ihr Werkstatt, ihr Arbeitszimmer, und bleiben sie dort. Arbeiten sie, bis ihre Fähigkeiten unübersehbar werden, meistern sie ihr Handwerk im Stillen. Und wenn es so ist, wird die Welt erkennen, was sie geschaffen. Haben.Mumme 5. Seien Sie geduldig, wenn Sie auftreten der heutigen schnelllebigen Welt, ist Geduld selten. Jeder möchte sofort als Sieger dastehen. Sie jagen dem schnellen Applaus und dem sofortigen Erfolg hinterher. Da die wissen etwas anders. Rind in der nur für Aufmerksamkeit auftreten, bleiben diejenigen, die das Wortspiel verstehen, geduldig lernen, entwickeln
anbereiten sich in Ruveor, geduldes keine Schwach, sondern Strategie. Sie bedeutet often richtigen. Moment zu warten, rend anders sich beim Versig, die ersten zu sein, verskaben. Henry Ford was das. Rend same konkurrenten Versigten, investeren met großen Versprechungen en Nalhartneiden zu beeindrucken, blieb Ford en der Werkstatt. A verfeinert das Fliehband, testet, scheitert en verbesserity is immer weiter, en ging is nicht am Schlagseilen. A botte etwas das Besten haben WRDE dot in den Ämtern der Automobilindustrie ging is darum, where das Schicks Auto bauen. Kant, Ford beteiligt sich nicht in diesem Rennen. A Wort AB. Rend ander zu viel versprachen, perfektioniert im Stillen sein System. En also so weit war das Modell T nicht nur erfolgreich, is renderte die Welt. Is war nicht das aufglickst Auto, aber is war zuverlässig, erschwinglich und für den Durchschnittsbürger gebaut. Ford muss sein Genie nicht defendlich zur Schau stellen. Sein Ergebnis Sprachenband, dringt sich nicht ins Rampenlicht. A Chef etwas, das den LGRM überdorti, das ist die Lektion. Rend in der Leistung bringen, bleiben Sie konzentriert. Arbeiten Sie an Ihren Fähigkeiten, Ihren Systemen, Ihrem Fundament. Der Applaus, dem Sie nachjagen, wird vergehen. Aber die Arbeit, die Sie im Stillen leisten, wird besten haben dort, ist es verlichen, sich zu beeilen. Da hohe Meisterschaft erlangt der Genisch, der bereit ist zu warten, im Verborgenen zu üben und erst dann ins Licht zu treten, wenn wirklich bereit ist. Wer vorbereitet ist, muss nichts leisten. Die Ergebnis sprechen für sich, seien Sie also geduldig, wenn Sie auftreten. Lassen Sie noch Applaus jagen. Sie bauen Ihr Vermächtnis auf, Nummer 6, ruhiges Grinden. Riesige Belohnung. Die meisten Menschen unterschätzen die ruhige Arbeit. Sie denken, wenn niemand sie sieht, zählt sie nicht. Sie gehen davon aus, das Erfolg am Eitlerm einherget. Dahin Wahrheit werden diejenigen am meisten belohnt, die in stille Arbeite und da is Liedkraft deren, zu arbeiten, wenn niemand sie sieht. Tag für Tag hart langweilig Arbeit zu verrichten, ohne dafür Lob zu brachen. James Carter hat das Verstand und dort arbeite in einem kleinen Elektronikläden. Wenn sein Kollegen seit verschwendeten, konzentriert sich James, OEB. Is Elektronik zu reparieren und startet einen Nebenjob in seiner Garage. Keine Werbung. Keine großen Ankündigungen. Nur James, sein Werkzeug under Wunsch. Gut Arbeit zu leisten dort. NACH, jeder schickt Jinger nach Haus und macht sich in die Arbeit. Lernt, repariert, lernt. Langsam baut sich einen Raff auf. Anfangs kann niemand sein Gastwirt. Es trägt keinen sofortigen Erfolg und baut etwas Reales auf, einen Kunden nach dem anderen, und es funktioniert. Sein Nebengeschäft wächst durch Mundpropaganda. Schließlich gab den Einzelhandel auf und arbeitet ganz darauf. Hier betreibt James einen der vertrauenswürdigsten Repertorien seiner Stadt, nicht wegen des Hypes, sondern aufgrund seines beständigen stillen Einsatzes. Die Lektion ist einfach, die Welt mag ihnen einreden, dass nur lautstarker Fortschritt zielt, aber das stimmt nicht. Echter Fortschritt geschieht im Stillen. Dort werden Fähigkeiten geschärft, Gewohnheiten aufgebaut. Grundlegend GELEGT.WENN. Sie in Ruhe arbeiten, vermitteln Sie Ebelinken. Sie bleiben konzentriert. Und wenn Zeit gekommen ist, wird Verberieten mehr sagen als GLEISTUNG.WENN. Sicher Fortschritt im Moment unsichtbar anfühlt, ist das in Ordnung. So soll es sich anfühlen,
Arbeiten Sie weiter, lernen Sie weiter, bauen Sie weiter auf, überlassen Sie anderen den Applaus. Jagen Sie Ihrem Handwerk nach, denn soll Arbeit für Sie den lautsten Ergebnissen. Und wenn Zeit gekommen ist, wird Arbeit für sich selbst sprechen. Nummer 7. Die Kraft der Bescheidenheit ist ein der größten Stärken, die man entwickeln kann. Das sie wird oft missverstanden. Manch halten Bescheidenheit für schwach, wird nicht braucht, wird ignoriert. Aber war Demut bedeutet nicht, klein bezugeben. Es geht Selbstvertrauen. Selbstvertrauen Taten sprechen zu lassen. Selbstvertrauen auf dem Boden zu bleiben, wenn andere versichern, einen ihn dort. Es geht darum, ihren Wert zu kennen, weil Arbeiten bereits beweist. Nelson Mandela lebt nach diesem Prinzip. Verbracht 27 Jahre im Gefängnis. Einen Großteil davon schweigend. Bettelt nie Aufmerksamkeit. Nutzt die sein Leid nie Mitleid zu erregen. Nutzt die Zeit seinen Charakter zu entwickeln, sein Denken zu schärfen und sich auf die Führungsrolle vorzubereiten. Als dieser Tag endlich kam, begegnet mit rahiger Stärke, nicht in Arroganz. Förderte keine Ratsch. Such keine Kontrolle. Entschied sich für Vergebung. Entschied sich davor, mit Timid, Mitgefühl und Weisheit zu führen. Mandela heit Schrein kennen. Heit seinen Schmerz nutzen kennen, seinen Stolz zu rechtfertigen. Das Stattdessen macht der Demut zu seiner größten Stärke, und deshalb folgten die Welt, sie respektierten. Sie vertrauten. Das ist es, was Demut bewirkt. Sie verschafft echten INFLUSS. Es hilft ihnen, sich auf ihre Mission zu konzentrieren, anstatt auf ihr Ego. Wenn sie bescheiden sind, lassen sie Lob und Kritik unbeeindruckt. Sie bleiben geerdet. Sie widmen sich ihrer Arbeit und die Leute bemerken es. Nicht, weil sie es ihnen gesagt haben, sondern weil Bescheidenheit mehr sagt als Wort. In einer Welt, in der es Eingeborene geht, ist Bescheidenheit selten unnatürlich. Sie hebt sie von anderen ab. Sie lässt sie lernen, sich verbessern und wachsen, rennt in der sich in ihrem eigenen Hype verlieren. Demut hilft ihnen, Feedback anzunehmen, ohne defensiv zu reagieren. Sie ermöglicht es ihnen, Fehler zu geben, und sich ohne Scham anzupassen. Die eingesetzten Führungskräfte Schöpfer und Erbauer sind nicht die lautsten. Sie sind diejenigen, mit ihrem Selbstvertrauen, die ihre Arbeit sprechen lassen. Sie müssen ihr Grade nicht beweisen. Sie sieht sich in ihren Taten. Bleiben sie also auf ihrem Weg geerdet. Lassen sie ihre Arbeit sprechen. Lassen sie ihre Freundlichkeit sprechen. Lassen sie ihre Bescheidenheit sprechen. Denn mit zur Zeit wird ihnen die Bescheidenen mehr als nur Applaus. Sie wird ihnen Vertrauen, Respekt und nachhaltigen Einfluss. Das ist die beständige Kraft der Bescheidenheit. Nummer 8. Konzentrieren Sie sich auf das Handwerk, nicht auf den APPLAUS.INE oder einfachsten Weg, den Schwung zu verlieren, besteht darin, sich mehr auf Applaus als auf die Arbeit selbst zu konzentrieren. Lautheit, es gibt einen kurzen Kick, aber es kann auch fall und konzentrieren und selbstständig machen. Wer Applaus hat, hört auf, nach Meisterschaft zu streben. Man richtet seine Arbeit auf Aufmerksamkeit statt auf Exzellenz aus. Und das ist gefährlich, denn der Applaus verrät. Aber ihr Handwerk, das können Sie jeden Tag weiterentwickeln und verbessern. Susan Graham wusste dies besser als die meisten anderen. Susan war Architektin, aber anders als andere in ihrem Fach stritt sie nicht danach, durch auffällige Designs berühmt zu werden. Sie glaubt,
Das ist bei war Architektur nicht dem Trends oder Ausscheidungen ist darum. Zeitlos Ruhm zu schaffen, die das Leben der Menschen am Eigenheit an Emmet bereichern. Rund der Nachtmagazin-Beiträgen an Rom. In den sozialen Medienstraten blieb Susan fokussiert. Sie studiert klassische Designs, beherrschte Materialien und lernt von Gebäuden, die Jahrhundert überdauert hatten. Sie konzentriert sich auf Prinzipien, nicht auf Trends. Rund der kurzfristiges Lob einheimsten, arbeitet sich Susan im Stillen einen vertrauenswürdigen Ruf, der auf Funktionalität, Schönheit und Integrität basiert. Arbeit macht zwar keine Schlagzeilen hinterließ. Aber working, Familien lebten über Generationen hinweg in ihren Häusern. Gemeinschaften versammelten sich in ihren Räumen, und nicht Zeit, ohne nach Anerkennung zu streben, wuchs Ruf sogar noch stärker aus der Durchschnittlichen. Die Jahrgang versuchten, wahrgenommen zu werden. Das ist die Lektion, konzentrieren Sie sich auf Ihr Handwerk. Werden Sie exzellent in dem, was Sie tun, auch wenn heute niemand applaudiert. Exzellenz sieht zur richtigen Zeit die richtige Aufmerksamkeit auf sich. Und selbst wenn Sie kein Lob bekommen, wissen Sie, dass Sie etwas Ex und Sinnvolles geschaffen haben. Applaus wird, Handwerk bleibt. Wenn Sie sich in den Prozess verlieben, bauen Sie etwas Solides auf, etwas, das wieder von Trends, nicht von Meinungen erschüttert wird. Sie werden beständig, weil Ihr Wort auf Ihren eigenen Maßgaben beruht, nicht auf denen der Maß. Aber lassen Sie also anderen die Aufmerksamkeit. Jagen Sie der Meisterschaft hinterher. Und wenn Sie schließlich Applaus bekommen, bedeutet Ihnen das mehr, denn Sie sind nicht hinterhergedrückt. Sie haben etwas Großartiges geschaffen, Nummer 9, lassen. Sie die Ergebnis im Rampenlicht stehen. Einer der wirkungsvollsten Veränderungen in der Denkweise besteht darin, nicht mehr dem Rampenlicht hinterherzugehen, sondern sich durch ihr Ergebnis verdienen zu lassen. Die Welt ist voller Menschen, die gesehen, wahrgenommen und gehört werden wollen. Sie dringen sich ins Rampenlicht, weil sie wirklich bereit sind in der Hoffnung, dass die Aufmerksamkeit ihnen einen Mehrwert verlief. Da dem Rampenlicht hinterherjagt, landet oft in Orten, die sich nicht verdient hat, und das sucht Druck, Unsicherheit und Angst doch, wenn sie ihr Ergebnis für sich sprechen lassen und dort sich aus. Sie müssen niemanden überzeugen, sie sind bereits bereit. Sie betteln nicht Chancen, die Gelegenheiten werden sich ihnen bieten. Den Ergebnis sprechen lauter als jede Leistung oder Ankündigung. Walt Disney verstand das. Rand, der damit beschäftigt waren, über ihr Traum zu sprechen und Schlagzeilen zu machen, konzentriert sich Disney in aller Stille auf den Bau von Disneyland. Wir lachten über seine Vision. Sie verspotteten in den Medien, da Disney widersprach nicht und dies auch nicht. Baute einfach weiter. Verteidigt seinen Traum nicht, ließ die Ergebnis sprechen, und als Disneyland öffnet blickt die Welt aufmerksam zu. Der Park war nicht nur ein Erfolg, veränderte die Unterhaltungsbranche für immer. Das passiert, wenn Arbeit verändert. Das Rampenlicht findet sie, und wenn das passiert, stehen sie auf. Fest am Boden, sie sind selbstbewusst. Sie brauchen keine Bestätigung, denn Arbeit hat ihren Wert bereits bewiesen. Dies Denkweise befreit sie ermöglicht dies innen, sich auf das zu konzentrieren, was sie kontrollieren können, die Qualität ihrer Arbeit, die Beständigkeit, ihre Bemühungen, die Stärke ihrer Gewohnheiten. Rennen sie auf der Anerkennung hinterherzigen. Werden sie jemand, dessen Arbeit sie ganz natürlich verdient, rennen sie also auf, sich zu beweisen, beginnen sie zu bauen. Verfeinern sie ihr Handwerk in aller Stille.
Verbessern Sie sich den Tag, an wenn Arbeit fertig ist, wird sie für sich selbst sprechen, vielleicht nicht sofort, aber mit Zeit, echt Ergebnis sind schwer zu ignorieren. Lassen Sie sich von innen voranbringen. Lassen Sie sich von innen ins Rampenlicht ziehen, wenn die Zeit reif ist. Und wenn Sie in kommen, werden Sie bereit sein. Nicht, weil Sie es gesagt haben, sondern weil die Arbeit es unbestreitbar gemacht hat. Das ist die Art von Erfolg, die anhält. Nummer 10. Die unsichtbaren Stunden schaffen sichtbaren Erfolg. Jeder wünscht sich Erfolg, dann nur wenig verstehen, wo wirklich kommt. Kommt von den unsichtbaren Stunden der Arbeit, die niemand sieht, den späten Nachten, den frühen Morgenstunden, den Opfern, die niemand würdigt. Dort entsteht Erfolg, dort wachsen Unternehmen, dort werden Träume verwirklicht. Erfolg, den die Menschen bewundern, ist nur die Spitze des Eisbergs. Was deren Lied hatten möglich gemacht, standen Langes Üben, Disziplin und Konzentration. Philip Evans was das. A Buchhalter in einer Kleinstadt. Renden der Versigten, Image aufzubauen, Preis zu gewinnen und den sozialen Medienberuf zu werden, konzentriert sich Philipp auf die unsichtbare Arbeit. Blieb lange, belegt Zusatzkurs. Rief sein Kunden persönlich an. Tat mehr als Wort, nicht für Applaus, sondern weil man so Vertrauen aufbaut. Sonst bemerkt es niemand. Kein Applaus, keinen Schlagzeilen. Da langsam Sprach. Es sich herum, Kunden berichteten von ihren Erfahrungen. Unternehmen empfahlen weiter. Verdiente sich Vertrauen, nicht durch lautstark Werbung, sondern durch sein Engagement. Sein Gefühl nicht aber not, aber es wuchs sittig und stark. Und das als denkt der unsichtbaren Stunde dort, so entsteht dauerhafter Erfolg, in den Stunden, in denen niemand zusieht, üben, verfeinern, suchen, anpassen. Dies Momente unterscheiden Amateur von Profis. Aufstehen weiter Arbeit, wenn niemand zusieht, verschafft sich einen echten Vorteil. Die meisten Menschen kommen nur, wenn es spannend ist. Die Großen kommen aufstehen, wenn es hart ist. Und sie sich also, wie viel unsichtbare Stunden sind sie bereit zu geben? Sind sie bereit, die Arbeit zu leisten, die Charakter, Fähigkeiten und Vertrauen stärkt, auch ohne Anerkennung? Denn, die Welt wird möglich nie sein. Sie wird Stunden vielleicht nie würdigen, aber Ergebnis schon. Erfolg schon. Und das ist der einzige Beweis, den sie jemals brauchen würden. Die unsichtbaren Stunden schaffen dann Erfolg, den der bewundern. Und nur sie würden den vollen Preis kennen, den sie dafür bezahlt haben. Nummer 11. Schätzen Sie ihren Fortschritt vor der Leistung, viel ehrgeizig Menschen tappen in ein Falle. Sie fangen an, für andere aufzutreten anstatt wirklich Fortschritt. Zoom hin, wer sich so sehr oft in Schein konzentriert, verliert das wesentlich aus den Augen, die Arbeit, die einen weiterbringt. Man strebt nach Aufmerksamkeit statt nach Verbesserung. Man jagt Reaktionen statt Ergebnissen hinterher. Und wenn man erst einmal süchtig nach Leistung ist, fällt es schwer, wieder in Ruhe zu arbeiten. Deshalb schätzen die wirklich Großen ihren Fortschritt vor der Leistung. Nikola Tesla lebt dies, jagt nicht dem Ruhm hinterher. Sucht nicht nach Applaus. Renden der sich selbst ingenierten, blieb Tesla in seinem Labor und war von der Arbeit besessen. Braucht keine Mensch, und das Gefühl zu haben, etwas Besonderes zu leisten. Glad in den prozess.ob, wohl die Welt in zu Webseiten nicht immer wahrnehmen, prägten Teslas Erfindungen die moderne Welt.
sein Durchbruch verdankte nicht der Aufmerksamkeit, sondern der Konzentration und Weigering, sich ablenken zu lassen. Sein Geschäft erinnert uns daran, die besten Leistungen entstehen, wenn niemand sie sieht. Wenn man nicht versucht, zu beeindrucken, sondern einfach nur etwas zu erschaffen. Dann entsteht der wahre Fortschritt, hutsidig Verfolg. Man liegt in den Leistungsminus. Alles kann in Sekunden schnell geteilt und berteilt werden. Aber wenn sie etwas Starkes aufbauen wollen, etwas, das Besten hat, müssen sie dem Drang widerstehen, immer nur Leistung zu bringen. Schützen sie ihren Fortschritt wie dem Drang, in ein Show zu verwandeln. Konzentrieren sie sich auf ihr Wachstum, schützen sie ihre Arbeit. Halten sie ablenken wie Applaus, Meinungen und Likes fern. Die Welt muss nicht jeden Schritt weiterleben. Je weniger Schritt sie sieht, desto eindrucksvoller werden ihr Ergebnis wirken, wenn sie eintreten. Sehen sie wie Tesla, arbeiten sie im Stillen. Lassen sie ihr Ergebnis für sich sprechen. Lassen sie ihr Durchbruch aus dem Netz auftauchen, nur weil sie so sehr auf die Arbeit konzentriert waren. Einschau ABZUZIEAGNWN und sie ihren Fortschritt von der Leistung abschirmen. Geben sie sich die Freiheit, ihr Bestes zu geben. Klar zu denken und ohne Angst wie Kritik zu schaffen. So entsteht echter Erfolg, nicht auf der Bahn, sondern im Verborgenen. Nicht im Applaus, sondern durch tägliche Disziplin. Und wenn die Ergebnisse kommen, werden sie lauter, stärker und respektierter sein, denn sie waren nie Teil einer Leistung. Sie waren das Produkt ihrer wahren Lebensarbeit. Nummer 12. Meistern Sie die Kunst der untertriebenen Machtstadt ist eine Art von Macht. Die meisten Menschen nie verstehen, weil sie so sehr damit beschäftigt sind, Aufmerksamkeit zu erregen. Man nennt sie unerschwellig Macht, sie ist leis. Sie verlangt keine Anerkennung. Sie braucht keinen Applaus. Sie existiert einfach. Und wenn sie sich offenbart, geschieht dies hier einer so deutlichen Working, dass die Menschen gar nicht anders kennen, als sie zu bemerken. Untertrieben Macht ist keine Schwach, und auch kein Versteckspiel wie der Welt. Es bedeutet, seinen Wort so tief zu kennen, dass man ihn nicht zur Schau stellen muss. Man weiß genau, was man zu bieten hat, und das REICHT. Evelyn Turner verkörpert dieses Prinzip. Sie war eine Investorin, nicht Aufleg, nicht Lot. Rend in den sozialen Medien imitieren Erfolgen prallten, Trends aufgriffen. An endlos Netzwerken baute Evelyn im Stillen ein Imperium auf. Sie beobachtete die Markt, traf klug, bis in Entscheidungen an meid riskante Geschäfte, dies war verlockend aussehen, aber keine Substanz hatten. Sie stritt nicht nach. Lab, Siwal, ERGEBNISSC.IHA, verstanden nicht. Warum war sie nicht lauter? Warum hielt sie sich bedeckt? Da Evelyn wusste etwas, was sie nicht wussten. Wahrmacht konnte sich nicht von selbsten. Sie sieht sich, wenn sie bereit ist, auf einem soliden Fundament, das in der Still errichtet wird. Jahr später rennt auf der Jad. Nach Aufmerksamkeit Geld verloren, zahlt sich Evelyns ruhig, diszipliniert Strategie aus. Sie besses Immobilien in der ganzen Stadt, hat Anteil in stablen Unternehmen und schafft Generationen Wunsch. Und trotzdem sprach sie nicht darüber. Ihr Leben erhält die GESCHTE. Das ist die Lektion. Sie müssen nicht jeden Schritt teilen. Sie müssen niemanden von ihrem Wort abversuchen. Wenn sie die Kunst der unaufdringlichen Macht beherrschen, wird ihr Arbeit zum Beweis. Ihr Ergebnis werden zu ihrer Stimme. Und wenn ihr seid es, etwas zu unternehmen, wird es präzise, bewusst und ungleich sein, es zu ignorieren. Unaufdringlich Macht basiert auf Geduld,
Disziplin und tiefem Selbstvertrauen. Es geht darum zu wissen, dass man die Mensch nicht braucht, sich wohl zu fühlen. Es geht darum zu wissen, dass die größten Erfolg auf dem Stillen stattfinden. Wenn die Welt von der Leistung anderer abgelenkt ist, bauen sie also Fähigkeiten, ihren Reichtum und ihren Einfluss aus, ließen bedacht, lassen sie andere wirken, bereiten sie sich vor. Und wenn es in der Zeit ist, zu zeigen, was sie aufgebaut haben, lassen sie es für sich selbst sprechen. Das ist die seltenste und Form von Macht. Sie schreit nicht, sie bettelt nicht, sie ist einfach da. Und wenn sie da ist, verdient sie sich Respekt. Den Lärm niemals arrogant kennt. Das ist das Ziel, ruhig, stark und aufhaltsam. Geben Sie nicht in, lernen Sie die Kunst des stillen Erfolgs. Dies Lektion sieht sich durch jede Geschichte und jedes Prinzip, das wir behandelt haben. Denn die Wahrheit ist, Erfolg, der Aufmerksamkeit fordert, ist selten von Dauer. Die wahren, ehrbare Schöpfer und Gewinner sind diejenigen, die im Stillen arbeiten. Sie lassen Taten sprechen. Sie verstehen, dass Disziplin im Dunkeln Working im Licht ersucht. In einer Welt, die nach Aufmerksamkeit giert, wird durchgängig, der sie nicht braucht. Zum wichtigsten von allen, wen sie offern Ego zu. Negren und Anfängen, keinen zu gering, schaffen sie ein unerschütterliches Fundament. Wenn sie offern, Applaus zu jagen und anfangen, nach Exzellenz zu streben, schaffen sie ein Vermächtnis, das Trends überdauert. Und wenn sie offern, anderen ihren Wert beweisen zu wollen, beginnen sie, sich selbst zu beweisen, wer sie wirklich sind. Die größten Erfolg, von der Wirtschaft bis zur Kunst, von der Erfindung bis zur Führung, was denn das alle? Lassen sie ihre Arbeit sprechen. Bauen sie in Ruhe, bereiten sie sich in Ruhe vor. Wenn die Ergebnisse vorliegen, werden sie für sich sprechen. Sie müssen es nicht erklären. Sie müssen niemanden überzeugen. Ihr Disziplin, ihr Beständigkeit. Ihr Ergebnis werden alles sagen, wenn sie also auf ihrer weiteren Reise den Weg, den weniger gehen. Den ruhigen Weg, den Weg der Disziplin. Den Weg der unsichtbaren Anstrengung, Geduld und Demut, aber lassen sie anderen das Rampenlicht. Sie streben nach Meisterschaft, aber lassen sie anderen das Rampenlicht, sie zeigen sich. Denn wenn die Welt sie endlich bemerkt, denn nicht, weil sie darum gebeten haben, sondern weil sie es sich verdient haben, und wenn man sich diesen Erfolg durch Disziplin nicht Anstrengung erarbeitet, dann ist das die Art von Erfolg, die bleibt. Das ist die Art von Erfolg, die sich richtig anfühlt, selbst wenn niemand so sieht. Und das ist die Art von Erfolg, die bleibt, wenn der Lärm verstummt. Also protzen sie nicht. Bauen sie im Stillen, meistern sie ihr Handwerk. Und lassen sie ihr Arbeit, ihr Disziplin und Ergebnis die einzig Inkendiving sein, die sie jemals brauchen werden. So schaffen sie dauerhaften Erfolg. So bauen sie ein Leben auf, das zählt, ruhig, konzentriert und aufhaltsam.